want to do interviews with artists. Bloß kein DJ. Und jetzt gegen Ja, das ist ja grob. Muchos gracias, Señora! Mit Mikrofon und mit Licht. Und ich küsse euer Herz, ANDATA. We are counting the seconds until a beautiful, handsome man will arrive. To be honest, he's always late and that pisses me off. But as soon as I see the first smile, I'm not pissed off anymore. Here we go. Look at this handsome, beautiful looking man. I'm not mad anymore. What's up, fam? We got 3 major shows this weekend. We're going to Budapest now, and tomorrow Nature One Face2Face with our brother Dice, and then we go to Kassel, to our favorite club in the world. Sadly, the private jet is not available today. It's broken. We are flying what we call in Germany Holzklasse. It translates in wood class. Look how many sprays. And yes. My phone, put my shade on the plane mode. Don't talk no more, yeah, I heard that shit before. Welcome to the future. Welcome to the future. So we arrived in Budapest. It's the capital of love, and now I'm like really starving for ice cold beer. It's time. No. Papamachi! Papamachi? No? Where is Papamachi? We are searching for Papamachi. Papamachi! What's up? Hey. I'm Max. Nice to meet you. That's a sub before. Oof! Look at this. Oof! The promoter was like, can you stay on the door for like 10 minutes? Because the one that gives you the wristbands is need to pee. And that was the best 10 minutes of my life because I was sitting there. That's awesome. I was like, why did you come today? What is your like? I'm here to watch ANDATA. And I'm like, that's shit. Sorry. No. Not today. We call it TikTok trends, but yeah. Yeah, probably. That's what we do. Yeah, exactly. I'm so close to a beer right now. I'm getting like a bit shaky. It's called an alcoholic. That's what it is, okay. Nobody wanna see us together, but it don't matter, no. I'm good. How are you? This kind of shoes. No. Let's sit down first. I need to drink some beers before the interview, and then. Okay. Welcome to the first ANDATA's interview. It's the new format, bro. It's the first one. You have 5 fingers, right? Yes. If you could, but on one hand, if you could pour a liquid from each finger, what it would be? Holy water. Holy water? Where? Which finger? This one. Yeah, the middle finger, holy water. Nice. Yes. Malibu. Pina colada. Coca-Cola Zero. And juice. Muchos gracias, Señora! How was the interview? I love it. Yeah, we're just having dinner right now. Arjun from the last vlog. What? So we are preparing our USB sticks right before the show. What do you think how many USB sticks we have? That's insane. Because a record box, first, second, third, backup 2, backup 3, old record box versions. We got everything. Here's another one. Breathe in. Feel it settle. Like liquid silver in your bones. Exhale. Your breath is a ritual. Let the night rewrite you, line by line. Wir haben einfach ein Meckes im Club. And you don't cheers with it, you cheese with it. I cheese with it. He is my man. He doing dad jokes like me. Taste test. Just a
It's the best burger of the world. Cheeseburger. And New Jersey pizza. And New Jersey, the big pizza in Espanol. So these guys came from Colombia. Hey, hola. Viva la Colombia. Viva Colombia, puta. Hijo de puta gonorrea. No, el set de estos manes en Radio Estrella fue lo mejor que me ha pasado en la vida, parce. Increíble. My favorite song is Bala Bala. I am their biggest friend. Bro, but I'm the biggest fan and friend as well. Yes. Don't, because I don't speak German, but I it's told a you vibe. it's about. We just finished our gig in Budapest. Yeah, we need to vlog, you know. An amazing driver right here. That's the best driver. He has the best smelling car I ever experienced. Amazing crowd, such a beautiful place. We can't wait to be back. Oh, most beautiful guy here. Biggest fan and biggest friend. Biggest fan and biggest friend. Where is he? And Dennis forgot his phone again. Das ist nicht ehrlich die Schlange. Oh my god, we made it. We waited for an hour and then Dennis decided to sign up for some kind of shitty membership so we could skip the line. We are in a rush. Now we are enjoying some food on the trunk. But we're hungry. The wasps are coming for him. The wasp is in your head. Salam alaikum, señores. Our face-to-face partner, but not only our partner on the decks, he is a partner in our heart as well. Entschuldigen Sie bitte, ich würde gerne ein Foto von den Stars hier machen. Scheiße. Aber die sagen tatsächlich zu Apfelstrudel auch Apple Strudel. Okay, weil wenn du sagst, aber in Deutsch ist es voll geil, Mann. Das wäre halt auch. Den haben wir dabei, das ist schon mal ganz gut, aber er kann diese Masse an Dummheit nicht mehr handeln. Doch, kann ich. Doch, oh. Das ist eine Lüge. Du siehst doch, dass alle mitlaufen. Ich habe alle Schäfchen beisammen. Ich habe damals Ausbildung bei ANDATA gemacht. Das ist mein Papa. Er hat bei meinem Vater Ausbildung gemacht. Mein Papa hatte mal erzählt, er war der fleißigste Junge. Aber das mit der Musik, das klang schon immer scheiße bei ihm. Meinte sogar mein Papa. Meinte sogar mein Papa schon damals. Werd bloß kein DJ. Und jetzt gegen ihn. Dann wird man lieber von dem Beiwagen gezogen, weil man letztes Jahr nicht Fahrrad fahren wollte, obwohl man George Radsport heißt. Das ist eine Insider-Information. Merkt ihr selber, Digga, merkt ihr selber. Alles fake, alles fake. Confidential, Alles confidential dürfte ich sagen. so, NDAs sind nicht unterschrieben. Wir haben gehört, dass du nicht mehr selber Fahrrad fährst, sondern dich ziehen lässt. Ja, das stimmt, weil ich habe letztes Jahr mir ein Fahrrad leihen müssen, was nur 2 Gänge hatte und ich musste selber fahren mit einem Fahrradanhänger und es hatte eine Soundbox noch drauf. Aber ich werde langsam auch ein bisschen alt, weißt du, ich meine, und es muss meine Knochen schonen, deswegen... Hier werden die Deals geschlossen. Dankeschön, Dankeschön. Und ich küsse euer Herz, ANDATA. Ich hatte mal einen Freund, oder den gibt's noch, David heißt er, und wir sind mit dem Kart fahren gegangen und der hat richtig lange für diesen Schuh hier gespart.
und irgendwie ist sein Fuß zwischen die Reifen gegangen. Und er ist aus diesem Kart ausgestiegen und es war nur noch die Hälfte von diesem Schuh dran. Aber bist du bereit jetzt? ANDATA macht jetzt Investigativjournalismus. Guck mal, du hast 5 Finger, ne? Ja. Wenn du aus jedem einzelnen Finger eine Flüssigkeit rausschießen könntest, welche wäre es? Egal, das ist ja grob. Flüssigkeit, egal was? Egal was. Wasser, Red Bull, wichtig. Capri-Sonne. Tschö, welche? Welche? Elftrank. Ja, der ist schon am besten. Der ist krass. Oder Multi. Was fahre ich denn? Diesel? Wichtig. Schlau. Sie hat diesen Kopf mitgenommen zum Festival. Ja, und was kann man denn noch? Sagt noch was? Ja. Also Maxi hat bei dem Finger zum Beispiel einmal Gorgonzola gesagt. Das habe ich nicht gesagt. Ich schwöre, ich habe nicht Gorgonzola gesagt. Er meinte Gorgonzola, aber so mit rausdrücken. Ja, Ich glaube, wir brauchen nur 4. Oh, los kuscheln. Nochmal für Kamera. So, wir gehen schnell rein. Jungs, haut rein. So, wir haben 3 Stunden, um nach Kassel zu kommen. Let's go. Wir sind angekommen. Zu Hause. Wir sind zu Hause, Graf Karl. Vor 4 Jahren das erste Mal hier gespielt. Seitdem ist das unser Lieblingsclub. Zieh mal dein Die malen uns auf den Sack, ich merke das. Wir sind in unserer Lieblingsstadt. Da sehen wir den Herkules. San Francisco Deutschlands. Wir sind durch. 3,5 Stunden Closing gespielt. Groove Techno. Sein Großcousin. Und jetzt gehen wir 3 Stunden schlafen. Yippie! We arrived back home. Crazy weekend. It was insane. Played in Budapest with our dearest, most loveliest person, Paralich. Oh! Almost got on the red light. Then face-to-face with Dice was insane. One of the best matches we ever had. So it was like amazing, and we don't prepare a set at all. We just sent some tracks and like, yeah, let's just play hard, and it was amazing. And then straight to Graf Karl, crazy closing set. We played around 3 hours, and the last hour we only played like super underground groove. That was really fun. The best. We need to do this again. We need to do this again. And now we're gonna sleep for at least 2 days. But watch the vlog. Hit that subscribe button. and hit the next shows. Welcome to the future.